చేయొచ్చు, తప్పకుండా చేయొచ్చు. You can use pencil and paper if it is required. Otherwise, listen. Later on, you may prepare. While giving lecture itself, you may write running notes, whatever. Or I myself also use chalkboard when it is required. Yes, sir. We can start, sir. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Shubhodayam, namaste to all. I am here in India. We are in night time, but you are, I think, you are in the morning time. So Shubhodayam to all. Suprabhatam to all. Prabhatam Udayam means morning. Shubha or Su means good, auspicious. Anyway, so I am happy to teach Sanskrit to you all who are very much interested in learning this divine language. Sanskrit is the language of entire globe. It's not one man's property. This is called Vishwa Bhasha. We call Sanskrit as Vishwa Bhasha. Vishwa means Sarva, means all. So Sanskrit is the language of all. All included human beings as well as celestial beings. Whoever means all other beings also. So Sanskrit is the language of all. Why Sanskrit is the language of all? Sanskrit means what? Samskritam we call. That is English. In English we call it Sanskrit. But the actual word we use as Samskritam. Sam plus Kritam. Sam means well. Sam is a prefix. Kritam means done. Well constructed, refined, cultured, polished language. Sanskrit is cultured language, polished language, refined language, well-constructed language. When Panini, a great sage, created grammar to this language. Before that, it was when great sage Panini created a grammar to this language, it became Samskrita. Before that, it was a bhasha. Bhasha means language, but which is called Vedic Sanskrit. Vedic Sanskrit is divided into two, classified into two: Vedic Sanskrit, classical Sanskrit. Vedic Sanskrit is the language from which all the languages are originated, not from classical Sanskrit. See, nowadays some other language people are saying that their language is primitive than Sanskrit. Though we say that Sanskrit is primitive language, but some other language people are in India also, not in other parts of the world, in India also saying, for example, Tamil. Tamil, they say, Tamil also primitive language. No doubt,
Tamil is a primitive language. Tamil. But which language is the first language? When we discuss this point, even in Sangam literature, that is Tamil primitive literature, we have so many Sanskrit words and so many matters that were taken from Vedas. Tamil scholars revealed all these things. So they also agreed. So that is why what is Vedic Sanskrit? From Vedic Sanskrit, all the languages of the world originated, not from classical Sanskrit. Classical Sanskrit started from Panini. Panini constructed it with a grammar. So before Panini, the language is called Chandaha. Chandas. Chandas means metrics. Now we say Chandas means metrics. Chandaha means Veda. That is why, see, in Iranians, for Iranians, sacred texts are there, which is called Avesta, Jendu Avesta. Jendu Avesta means Chendo Avesta. See, suppose you take Iranians Jendu Avesta, one stanza from Avesta and one Sukta. Sukta means hymn, mantra from Rigveda. Both are very close, same, whatever is there in Rigveda hymn, same thing in Chendo Avesta, means Jendu Avesta of Iranians. So, Sanskrit is primitive language. It was all pervaded. It is not only in India. It spread all over the world. Even Iranians, even today, Iranians, what they use as their sacred text, that is called Jendu Avesta. That means Chendo Avesta. Chanda means Veda. So that is Vedic Sanskrit. So all languages derived, and almost in all languages we are having Sanskrit words. So we can confidently say that all the languages from Vedic Sanskrit. So after that, Tamil also originated, and all other primitive languages are also originated. No doubt all the languages are divine. There is no doubt about it. So why? Because there are theories. What is the origin of language? Regarding this, there are theories. Some theories are Bow theory, Ding Dong theory, theory of revolution. Like that, there are so many theories. But finally, all the linguists means scientists of language, those who study languages in a systematic way or scientific way are called linguists. They agreed that origin of language is God. From unknown source, all these languages are derived. We cannot say this particular is the cause of language. So all languages are derived. That is why there is a hymn, mantra in Vedas, Devim Vachamajanayanta Devaha Tam Vishwarupa Pashavo Vadanti. So gods facilitated all the beings, particularly human beings in this world, with Vak Devata. They blessed, they granted Vak to the human beings only. Only human beings are having this Vak. There is a variety. That is, in Vak, variety is there. That is why so many languages are originated. In India, we divided all these languages into three groups: Aryan languages, Dravidian languages, and Munda languages. Munda languages means tribal languages. So Aryan languages directly derived from Sanskrit. Aryan languages means
North Indian languages. And South Indian languages we called Dravidian languages. See, in olden days, our ancestors used to say that all the languages are derived from Sanskrit. But now, linguists, they say, no, origin of Dravidian languages is different. Origin of Aryan languages, that is North Indian languages, is different. So like that they are saying, so according to them, because we are living in this time, so according to all these scientific researchers, what they say, taking into consideration of all these theories, what we say, so all the North Indian languages, Aryan languages are derived from Sanskrit. And all the South Indian languages, Dravidian languages are enriched by Sanskrit. That means what? See, suppose if you take Telugu, half of the words we used in our usage are Sanskrit. For example, Pustakanti, if we say Pustakam ti, Pustakam is Sanskrit word, ti only Telugu word. Pathan chaduvu, if we say Pathan chaduvu, Patham Sanskrit word, chaduvu is Telugu word. Nidrapo, if we say Nidrapo, Nidra is a Sanskrit word, Po is Telugu word. Annam tinu, if we say Annam tinu, Annam is Telugu, Tinu is, Annam is Sanskrit, Tinu is Telugu. Like that, 50% of words are Sanskrit we are using in Telugu. Not only in Telugu, in Malayalam, they use 80% Sanskrit. Even in Tamil, though they say they are speaking pure Tamil, but the scholars of Tamil language and literature, they accept that they are also using almost 50%. Seegram, what they say, Seegram is a Sanskrit. Ni avasaram Sanskrit. Like that, there are many words they are using. And in Kannada also, almost 60%, 70%, they are also using Sanskrit words. Not only that, all of you listen, kindly listen, and you please note this point. There is a great grammarian in Tamil language and great commentator of Tolkappiyam. Tolkappiyam is the first classic of Tamil literature. For that, one commentary is there. The commentator's name is Senavara Rayar. He mentioned that in his commentary, the Tamil grammar, which is created by sage Agastya, called Agatyam, created according to the principles of Panini, who is the creator of Sanskrit grammar. Not only that, what he mentioned that Sanskrit is the link language of entire India. Link language. Now, we are saying that English is link language of this great country because so many languages are there. So, for all the people, one link language is must. That is, that place is occupied by now English. So, similarly, at that time, before English people's arrival, there was Sanskrit considered as link language. And one more evidence is also there, I will tell later. Not only that, in Kannada also, Kannada grammar written in Sanskrit first. So Malayalam also same. For Telugu, 17 works are there. 17 works of Telugu grammar in Sanskrit. Telugu grammar works are written in Sanskrit, not in Telugu.
after those 17 works, in 19th century, Chinnaya Suri, a great grammarian of Telugu language, written Telugu grammar named Balavyakarana in Telugu. Before that, there was no grammar work in Telugu for Telugu language. That means Telugu people should study Sanskrit, and if they want to learn their language perfectly, they should learn grammar, Telugu grammar, from Sanskrit language. That is why in olden days, who studied this, the languages and literatures, they were called Ubhaya Bhasha Pravina. Ubhaya Bhasha Pravina. Ubhaya Bhasha means, Ubhaya means dual. Two languages. So, Ubhaya Bhasha Pravina. They are well versed in two languages. What are those two languages? Sanskrit and Telugu. So, why I am saying all this? Sanskrit is the language by which our languages, whatever we speak as our mother tongues in India or in other places, all the languages are, majority of the languages derived from Sanskrit. Even in English, you see, Mata in Sanskrit, mother in English, Pita, father, Duhita, daughter, Bhrata, brother, son, S-O-N, son, Sunu. Like that, Krura, cruel, Sarpa, serpent. Like that, there are many words which are very similar, identical with Sanskrit words. So this is the importance, greatness of Sanskrit, significance of Sanskrit. So if we learn Sanskrit, we can easily learn all other languages, and not only learn, we can understand that language. Which language we are, in which language we are interested. That language we can understand in a perfect manner. Not only that, Sanskrit grammar, Panini's grammar, that is called Ashtadhyayi. In Ashtadhyayi, the structure, how he arranged that grammar, grammatical rules, depend upon that. And not only that, later works of grammar in Sanskrit called Bhushanasara, Manjusha, like that there are works. So in that works, they discussed, grammarians discussed a system called Shabda Bodha. Shabda Bodha means what? Shabda Artha Sambandha Jnanam Shabda Bodha. Knowledge of relation of meaning and the word. Knowledge of the relation of Shabda and Artha, word and its meaning, is called Shabda Bodha. So, because of that system, the Shabda Bodha system, now people are saying that Sanskrit is very useful to the computers. So, this is what about Sanskrit. So, whether you are interested to learn Sanskrit language, or whatever you are, if you are spiritual, if you want to study your spiritual works, or if you want to utter properly stotras and other things, whatever may be the use, if
if you learn Sanskrit perfectly, it is useful in so whatever you want, you can achieve it very easily. So Sanskrit is very important language for all those who seek knowledge of languages and literatures or philosophies. Not only that, all modern sciences also having their roots in Sanskrit. There are works, for example, one Ganita. Ganita means mathematics. Leelavati Ganitam. In our place also, Kanchi Paramacharya of Kanchi Mat, he established one Pathashala called Leelavati Ganita Pathashala in Vijayawada. So it was, now it is not there, but it was there. In that Ganita, that is also all the mathematical principles are discussed in that work. That is very standard work, authentic work of mathematics. Like that, there are all great scientific works and roots of all these scientific principles also available in Sanskrit literature. So whatever is your interest, you can go further. But basically, we have to learn Sanskrit perfectly. Perfectly means what? We have to achieve the knowledge. If we read a poem or a sentence, if we understand easily, then only we can achieve whatever you want to achieve. So it is required the Shabdartha Jnana. We have to get Jnana. Jnana means knowledge of Shabdas and their meanings. Words and their meanings. So that is our requirement. So there is no prerequisite to study Sanskrit. Interest is the only prerequisite of learning this language. So if you want to write or anything, you can write. Now, madam, kindly you show me that Varnamala chart. Post that Varnamala chart. You share it on the screen. No, not this. The second one. Samskrita Varnamala. Yes. Yes, this one. Now, all of you see, this is called Varnamala. Varna means Akshara, means letter. Samskrita Varnamala means Mala means garland. No? So, garland of Sanskrit letters. See, there are letters which are classified as vowels and consonants. In all languages, we are having these letters, vowels and consonants. But vowels means here a, I, E, U, Ru. Next, Lu. But here, last in this chart, Lu are placed at last. Lu, E, I, O, Au, Aha. These are the 16 vowels. So, you please try to practice these letters. Here, a Sanskrit letter is given and English transliteration also given. See, now we discuss about vowels. Vowels are 16. We call Aksharamala, Matruka Mala, Varnamala. We call this alphabet
as Varnamala, Matrukamala, Aksharamala. But we are familiar with Akshara, not this Varna and Matruka. Common, generally we say Aksharamudu, Aksharas. Why we call Aksharas? It starts, this Mala starts with A, ends with Ksha. So Ksha. So Akshara. Akshara means which is permanent. Shashvata. So Aksharam means Shashvatam. So it starts with A and ends with Cha. So it is called Aksharamala. If we remember this much is enough. Then this last Ksha is not a single letter. Ka plus Sha mixed, clubbed, and so this letter, clubbed letter. Two letters are clubbed as one letter. So first 16 are vowels, and then you see consonants ka, kha, ga, gha, nga. We have to pronounce ka, kha, ga, gha, nga, nga. Not ga, not na, nga. It is nasal. Cha, cha, ja, jha, ya. Not na or ini. Telugu people, they say first this nasal, they say inya, but this the second one ini, because they cannot pronounce. So for others also, other language people also, they utter some letters wrongly. So I am saying only about Telugus, but how to pronounce it? Ya, nga, ya. Ta, tha, da, dha, na. Ta, tha, da, dha, na. Pa, pha, ba, bha, ma. See, here, pa, bha. You please try to utter pha, pha sound, not fa. First, fa, English, don't utter as English sound. Pa, pha, phalam, not phalam, phalam. Then, so these 25 letters are called sparsha. First 16 letters are called achaha, ach. Then ka to ma are called, though all these except those 16 vowels, all other letters are called hulls. From ka to ma, again one more name, sparsha. Then ya, ra, la, va. These 4 letters are called antasthas. Antasthas. See, here everything is written antasthas, semi-vowels. And sa, sha, sa, ha. These are called ushma. And ksha is sanyukta akshara. I said already, sanyukta akshara means letter, clubbed letter. Means letters clubbed. Prajna are not included in this, but they, to understand how to write tra and gna, these 2 letters are given here, but a to ksha only letters of Sanskrit, 50, total 50. Achsa 16, the remaining 34 are hulls, total 50 letters. See, I think almost all the participants, they are adults. I think children are there. No, I think all are aged only, adults only. So kindly you get some copy books of these
Devanagari letters and practice the letters. But I have to show how to start, how to write. In next class, I will show that, and I will write, or I will, shall I write now? Now the time is so exceeded. Anyway, we started Alparambhaha Kshemakaraha. Okay. I will share the reference to get the material. So, so with these few words, means what is the significance of Sanskrit, and what are the letters? These letters, how these letters derived? Who created these sounds? First, we don't say letters. These sounds, a, e. These are sounds, Who did, from where all these sounds are originated? There is a story. There is a we are getting from tradition that Panini, a great sage who attended Lord Shiva's dance, that is Ananda Tandava. Every evening, Lord Shiva dances. After dance finished, he used to play the damaru of his, which is always in his hand. Damaru. Damaru means a drum, no? So one type of drum. So when he played that drum or damaru, from that damaru play of damaru, sounds are derived, are originated, and Panini received that knowledge. There are many sages. A sage, because of Lord's grace, he received those sounds and he prepared all these letters. So from this, he created the entire grammar, which is the source of all grammars of all languages. So this is what the today's lesson or whatever lecture. And with this, I stop here, and now all of you are free to ask whatever you want to ask, and I will try to give my give answers for you. Kindly unmute and ask the questions, please, one by one. Am I clear, Andy? Because I am not fluent in English. No. So if You're clear. Is it You're okay? clear, Andy. Yes, Andy. Okay. Senchulakshmi Garu, you can go ahead with your question. Namaste, Guruji. Namaste. Namaste. Can you tell me that first nya, how is it said? Ka, ka, ga, ga? Nga. No. You use your nose, nga, and I will tell later which letter derived from which place, from our mouth or whatever. I will give the in next class. But how to utter nga. Okay. And the second one? Iya, not ini. Iya. Ja, cha, ja, ja, iya. Ka, kha, ga, gha, nga. Okay. Thank you, Guruji. Jaswita Shri. Yes, Guruji. You said before Iranian secret text, Chandu something. What's that? Chandu Avestha, but what that is the real word. Sanskrit is the word is Chando Avastha. Jandu Avestha they say.
the hymns from Jandu Avesta and Rigveda are very similar. There is a research institute in Pune, in Maharashtra of India, one Vedic Samshodhan Mandal. There they studied, they did comparative study of this Rigveda and Jandu Avesta. Very similar. Each mantra, each hymn of these two texts are close. Letter by letter, they studied, and it is very interesting. Shamla ji, next. Yes, I too have the doubt on the pronunciation. The first one you said na, nya, isn't it? Is it Renduchuri na in Tamil? Nga, nga, nga. Na. And the next one Nga is means jnani. nga. Jnani. Kakha gakha nga. Chacha jaja It's a na. nya. 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 Okay. Yeah. Then next one, the ksha, last sha and sa. Cha, cha. Out. First one, Ka plus ka clubbed. ksha. Ka and ka and sha clubbed. Cha, cha. The next one is sa. No, sha, sha. Sha, sha, sa. Sha for Shankara. Sha, Shanmukha. Sa, Saraswati. Sha, Shanmukha, sha is there, no? That sha and ka and sha both are clubbed. It became cha. The next one, the K is a part of it. Is it Shri? K is here is Sha. She's talking about the last three letters, Andy. Last three letters. Sha, tra, agnya anundi kada. No. You leave for time being, you leave tra and gnya. Up to cha only you take. You consider. Right. Later on, why they are used there, I will discuss later. But a to cha only you take now. Up to cha only. We need to practice up this. Up to cha you practice. Okay. After that we'll see. Tra and gnya. Okay. Thank you. I have a doubt. Namaskaram. My name is Andy. Namaskaram. Can you talk about why in India other languages, so many languages have started, and why there was a decline of Sanskrit as a language? See, why other languages are started means not only in India, in all the parts of the world, there are many languages. See, this is, we say that this is Leela of God. See, variety is there, and people are using, see, because of God's will, all these languages are originated. See, we are not the creators of these languages. If anyone say that I am the creator of this language, is there any such incident in history? No one claims that I am the originator of this language, or no one say that he is the originator like that. So all languages, almost all languages, why means there is no answer to this. Because of God's will, whoever may be the God, because you may say that God is Vishnu, God is Shiva, God is Jesus, God is Allah, whatever may be the name and form, but no one said definitely what is the cause and who created. No one can say, but in Veda we have reference the gods given language to the human beings. So that is why human beings are different from other beings. So this is what, this is the Leela of God. That is one. And why Sanskrit declined? That is a big question, great question. And I appreciate that question. See, Sanskrit is not declined. People are interested in other languages. They are forced to
use other languages. And naturally, Sanskrit study stopped and other languages are developed. Even then, just I said, we Indians are using, not only in South India, entire North Indians, entire the people of North India, fully using Bengali, Assami, whatever, they are using Sanskrit only. And in South India also, though we say that we are using pure Telugu, pure Tamil, pure Malayalam, pure Kannada, no. 50% Sanskrit words we are using, 40% Tamilians are using, 80% Malayalis are using, and 60% Kannadigas using. So even now, all our people are using Sanskrit, not declined. That is why there is a poet in Telugu named Tikkana. Tikkana's disciple is, one disciple is there. His name is Ketana. He said once, are you Telugu, madam? Madam, you Telugu ara? She's Telugu andi. Telugu one, yes. I speak in Telugu for a while. Sorry, I am sorry. కేతన అనే ఒక కవి ఉన్నాడు. ఆ కవి తిక్కన అనే కవి యొక్క శిష్యుడు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, తెలుగై సంస్కృతము చెల్లు తెరగులు అన్నాడు. అంటే సంస్కృతం ఆంధ్రప్రదేశ్, అది తెలుగు వాళ్ళ దగ్గర తెలుగు అయిపోయింది, తమిళియన్స్ దగ్గర తమిళ అయిపోయింది, ఒరియా వాళ్ళ దగ్గర ఒరియా అయిపోయింది. సంస్కృతం అనేది రూపాంతరం చెందింది. అంటే అది సంస్కృతం లాగా ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు, కానీ తెలుగులో కలిసిపోయింది. ఎక్కడికెడితే అక్కడ అది కలిసిపోయింది అనమాట, పాలు నీళ్లలాగా కలిసిపోయింది. అందుకని అంటే సంస్కృతం లాగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పూర్తిగా సంస్కృతంగానే కాకుండా కొంత మిక్స్ అయ్యింది. ఇది కాలప్రభావంలో ఇలా జరుగుతుంది. మనం కొత్తతనాన్ని ఎప్పుడు ఆహ్వానిస్తాం కదా. ప్రపంచం అంతటా ఈ పరిస్థితి అందరికీ ఉంది. మనం ఒకే రకంగా ఉండడానికి ఇష్టపడం. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తతనాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాం, కొత్త కలుస్తూ ఉంటాయి. కలిసినా పాతదాన్ని విడవకుండా కొత్తది ఉంది అనే విషయం మనకు అర్థం అవ్వాలి. అంటే పాతదాన్ని మనం ఏం విడిచిపెట్టలేదు, విడిచిపెట్టలేం కూడా. సంస్కృతాన్ని విడిచిపెట్టి మనం తెలుగు, సంస్కృతాన్ని విడిచిపెట్టి తమిళ, సంస్కృతాన్ని విడిచిపెట్టి కన్నడ, సంస్కృతాన్ని విడిచిపెట్టి హిందీ లేదు. ఊరికే హై తగిలిస్తే హిందీ అయిపోయింది. హిందీ ఒక భాషే కాదు, అది అన్ని లాంగ్వేజెస్ కలిస్తే ఏర్పడింది. అలా చాలా విషయాలు ఇంకా చెప్పొచ్చు. ఇంకా ఇంట్రడక్షనే ఒక 3-4 రోజులు చెప్తూ ఉంటే మీకు క్లాస్ చెప్పడేమో అని భయం వేస్తుందేమో అని నేను ఇంట్రడక్షన్ తగ్గించేశాను. ఇంకా చెప్పవలసిన చాలా ఉన్నాయి విషయాలు. కొంత మనకి చేసిన తర్వాత చెప్పాలని నాకు కోరిక ఉంది. అవసరమైతే కొంత ఇంట్రడక్షన్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్తాను. థ్యాంక్స్ అండి, చాలా థ్యాంక్స్. ఒక్క పాయింట్ లాస్ట్ ఎండ్ చేసేది, మా ఇంటి పేరు, మా పుట్టింటి పేరు కూడా ధూళిపాలే. ఇంట్రెస్టింగ్లీ గోత్రం అండి కౌండిన్యస్. ఓ, మాది కౌండిన్యస్ గోత్రమే. అయితే మన దగ్గర వాళ్ళమే. ఎక్కడ ఏమిటనే తర్వాత చేద్దాం. Pavan Kumarji, you can please ask your question. నమస్తే గురుగారు. సో నమస్తే అండి. మీరు చెప్పిన రెఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక లెటర్ గురించి అడుగుదాం అనుకున్నాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో పా ఫా, దట్ మీన్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఆఫ్ పా అండ్ ఫా, రైట్? సో మనము ఫలము అని తెలుగులో రాస్తున్నాము, కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఫలము అనాలి, పిహెచ్ఏ సౌండ్ పలకాలి. పిహెచ్ఏ సౌండే అది, మనం ఎఫ్ఏ సౌండ్ కాదు. ఓకే, ఫలము అనేది ఇప్పుడు మనకి పెద్ద బాలక శిక్ష కానీ లేకుంటే వేరే తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కానీ ఫా అనేది ఫలము అని పిక్చర్ పక్కకే రాస్తున్నారు. అది రైటా రాంగా? మనం ఫలము అనే మన ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేత ఫలము అంటాం. ఫా కాదు, ఫా, పిహెచ్ఏ సౌండ్ పలకాలి. అది నేను చెప్పింది. ఓకే అది. సో అదొకటి. అండ్ మీరు ఇచ్చిన రెఫరెన్సెస్ ఋగ్వేద, సో నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే మేబీ ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ ఋగ్వేద నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క సంస్కృతంలో చెప్పే ప్రతి వర్డ్ కూడా ఋగ్వేద నుంచి వచ్చింది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే రీసెంట్లీగా నేను ఒక బుక్ చదివాను. మీరు చెప్పిన పార్సీస్ కానీ, మీరు చెప్పిన యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ కానీ, సో మోస్ట్లీ యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్, ఎందుకంటే అక్కడ ఉండి వచ్చాను కాబట్టి నేను చూసాను వాళ్ళ వే ఆఫ్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు బ్రాత అని, అక్కడ కూడా బ్రాత అంటే బ్రదర్ అని మాట. సో
ఈ రీసెంట్ గా నేను ఒక బుక్ చదివాను, దాని పేరు ఏంటంటే ద మెజిషియన్స్ ఆఫ్ మాజ్దా. ఇది ప్యూర్లీ ఆన్ పార్సీస్. మన దేశంలో ఎవరైతే పార్సీస్ అని వచ్చారో, ఇరానియన్స్ ఎవరైతే వచ్చారో, దాంట్లో ఆ బుక్ లో చాప్టర్ నంబర్ 101 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 115 వరకు మీరు చెప్పిన ప్రతి రెఫరెన్స్, అంటే లైక్ ఆ వేదాలో మనం అనుకునే గాథని వాళ్ళు గాథలే అంటారు, మనం కథలు అంటాము. సో వేదంలో కూడా గాథ అనే పేరు. యా, యస్న అనేది వాళ్ళు యజ్ఞ, అంటే మనం అనే యజ్ఞాన్ని వాళ్ళు యస్న అంటారు. సో మీ ఒపీనియన్, లైక్ మీ ఒపీనియన్, సంస్కృతాన్ని లైక్ సంస్కృతం ఈజ్ ద origin from Rigveda. Is it right or wrong? Number one. Yes, right. Yeah, and mostly towards mostly I'm into towards technology side. Even in our normal discussions, whether it is any technological related things or the design of the computer chips or something like that are from the Rangavalli of what we do in our day-to-day activities in our, yes, that was the basic idea of the creating of the computer chip. That point number one. So నేను స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ అయ్యేదంటే, నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వై ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. సో వెదర్ ద సంస్కృత ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ రిగ్వేద ఆర్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ఆల్ 4 Vedas? 4 Vedas, sir, not only Rigveda. Whatever 4 Vedas are, you have to take 4 Vedas as a unit, and that is called Vedic Sanskrit, Vaidika Sanskritam. The other Sanskrit from Ramayana it started, that is called classical Sanskrit, Abhijata Sanskritam we say. Vaidika Sanskritam, Abhijata Sanskritam. Vedic Sanskrit, classical Sanskrit. Vedic Sanskrit consists 4 Vedas, not only Rigveda. Rigveda is the first one, and later on all other Vedas are also related to that Rigveda only, and Vedic language is one. And from Ramayana to all other literature is called classical language. Classical is different, that is originated from Panini, but Vedic Sanskrit, which is the from 4 mouths of Lord Brahma, we say, according to our tradition. Okay. సో ఇంకోటి లీలావతి గణితం అన్నారు కదా. సో లీలావతి గణితం ఈజ్ మెయిన్లీ టాక్స్, అది ప్రతి సో నార్మల్ బేసిక్ లాంగ్వేజ్, సారీ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఆర్ ఇట్స్ లైక్ మనం చెప్పుకునే ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చే ఈ జామెట్రీ సార్, మెయిన్ గా జామెట్రీ అది. అండ్ ఆ లీలావతి గణిత ఆథర్ ఏం చెప్పారంటే, ఆయన ఈ జీరో విషయం చెప్తూ, ఈ జీరో అంటే ఏమిటి అనే దానికి బేస్ ఆయన వేదాంత శాస్త్రం బేస్ గా చేసుకుని నేను ఈ జీరోని చెప్తున్నాను అని చెప్పాడు. సో ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దీస్ మోడర్న్ సైన్సెస్. అంటే వాళ్ళు చెప్పారు క్లియర్ గా, నేను ఈ శూన్యం మీన్స్ సున్నా, దట్ ఈస్ జీరో. ఈ జీరో అనేది బుద్ధిస్ట్ శూన్యమా ఆర్ what is that? Ante he said no, this is I took from Mayavada of Shankaracharya. So philosophy is the origin of mathematics in some aspects. అదే ఈవెన్ నేను ఐ వాజ్ ఈగర్లీ హోల్డింగ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ టు యూ, ఎందుకంటే ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ రిగ్వేద రిలేటెడ్ అంటే feel free to ask any question, but whether I am able to answer or not, that is different. I will refer and then I will answer spontaneously. If I can answer, okay, I can answer, no problem. Feel free and you can ask. I am ready to clarify because in a friendly manner. No problem. ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ బ్లోన్ అవుట్ అయ్యానంటే, నాకు అసలు సడన్ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, పార్సీలో వాళ్ళు యత ఆహో వర్యో అంటారు, తత్సవితుర్ వరేణ్యం. సో ఇట్స్ అక్కడ బ్లోన్ అవుట్ అయ్యి నౌ నేను ఒక 2 books కంప్లీట్ గా కొన్నాను శంకరాచార్య వారి మీద. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ దోస్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్. సో ఏం లేవు, మిగతా డౌట్స్ ఏం లేవు సార్, బట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ క్లారిటీ. మీరందరూ సంతోషంగా నేర్చుకోవాలి, అదే నా కోరిక. Thank you. Sir, one more question, sir.
Someone is asking, can you please suggest any site where we can get Tamil letters for Sanskrit vowels and consonants? I have to search, madam. I search. After that, I will inform. I will post it. If any. Sure, sir. What is your requirement? You kindly post it, and according to that, I will search and give it. Umaji, can you please post it in the WhatsApp group, please? And the last question is from Gayatri Garu. Can you please unmute and ask? Thank you. Yes, thank you very much, sir, for excellent introductory lecture. And then it is night for you. Thank you very much for your time. But I have one doubt. Actually, this Vaidika Bhasha, even though Sanskrit has been a derivative from a Vedic Bhasha, like Rigveda or all the Vedic Bhasha, but I think Vedika Bhasha or Vaidika Bhasha actually stresses more important on the sound rather than the word itself, right? I mean, Sanskrit does not do that way. Vaidika Bhasha is actually on the sound itself, like ajaha. You are right, sir. Ajaha. You are right. Yes, sir. You are right. That is why we give importance to Maukika. Even today, it is in oral tradition. Why we insist from Guru only we have to get the Vedas. Don't read books and your own, and you Gurumukhi Vidya from Guru, because how to utter it, there is a power in each letter that we have to get. So that is why we insist Adhyanam. Adhyanam means Guru Mukhat Vidya Grahanam. From Guru's mouth, Shishya, the disciple, receives, he imparts, and this disciple, preceptor imparts and disciple receives. So as you said, that is right. We give importance to the swara. Swara means that sound, because we want to get the power of that swara. So that is existed in each letter of Vedic Sanskrit. Yes. Okay. So ladies are not supposed to chant Gayatri mantra, kadandi? Ante ladies are not chant Gayatri mantra ante చెప్పండి పూర్తిగా అడగండి. అంటే అదే శబ్దాలు స్వరాలు అవన్నీ సరిగ్గా పలకలేము అని చెప్పి we cannot chant properly. అది కాదు అక్కడ అది కాదు ఉద్దేశం. లేడీస్ పలకలేరు అని కాదు. వేదాధ్యయనం చేయడానికి ఉపనయనం జరగాలి. ఉపనయనం జరిగితే సరిపోదు. ఉపనయనం అయిన తర్వాత గురుకులానికి వెళ్ళి గురుకులంలో ఉండాలి. ఉండడం ఎలా ఉండాలి? త్రిషవణ స్నానం చేయాలి. 3 వేళలా స్నానం చేయాలి. తల స్నానం చేయాలి. 2 వేళలా 3 వేళలా సంధ్యావందనం చేయాలి. 2 వేళలా అగ్ని కార్యం చేయాలి. గురువు గారు అక్కడ పాఠశాలలో పెట్టే తినకూడదు. ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి భిక్ష తీసుకోవాలి. అంటే భిక్ష అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి? శుచిగా వేదం చేసి చదువుకున్న వాళ్ళ ఇళ్లలోకే వెళ్ళి, వాళ్ళ ఇళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి భిక్షాంజలి అడిగితే వాళ్ళు పెట్టింది తీసుకొచ్చి గురువు గారి ముందు పెట్టాలి. అది గురువు గారికి చూపించి గురువు గారి అనుమతితో తీసుకుని తినాలి. నేల మీద పడుకోవాలి. జుట్టు దువ్వుకోకూడదు. అద్దం చూడకూడదు. ఉప్పు కారం లేని వస్తువులే వాళ్ళు పెట్టాలి, వీళ్ళు తినాలి. ఇవన్నీ నియమాలతో వేదాధ్యయనం చెయ్యాలి అని చెప్పారు. అది శాస్త్రం, అసలు శాస్త్రం. సో ఇవన్నీ ఆడపిల్ల చేత చేయించలేం కాబట్టి, ఇవన్నీ కుదిరే పరిస్థితి కాదు కాబట్టి, వాళ్ళు ఈ వేదం చదువుకున్న వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి ఆయనకి సేవ చేస్తే సరిపోతుంది అని అప్పుడున్న కట్టుబాట్లు అవన్నీ చెప్పారు. సో ఈ పైగా ఇంకా స్త్రీ యొక్క శరీర ధర్మం వేరుగా ఉంటుంది, బయోలాజికల్గా పురుష శరీర ధర్మం వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మంత్రోచ్చారణలు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం, వాటిని ఎప్పుడైనా గుర్తు రావడం, వాటికి మంత్రశక్తిని వాటిని మనం గ్రహించడంలో ఏదైనా కనుక అవి మనకి లాభం చేయాలి కానీ నష్టం చేయకూడదు. సో ఆ దృష్ట్యా మరి స్త్రీలకు ఇది అక్కర్లేదు అన్నారు. కానీ స్త్రీలు ఉపనయనం లేని వారు చేసుకునే గాయత్రీలు ఉన్నాయి. అవి వేదవ్యాసుల వారు దేవీ భాగవతంలో వాటిని మనకి ఇచ్చారు. ఇంకా అన్ని పురాణాల్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని చేస్తే గాయత్రి మగవాడు గాయత్రి ఉపనయనమై పద్ధతిగా గాయత్రి ఉపదేశం పొంది చేసేవాడికి ఎంత పుణ్యం ఫలం వస్తుందో, ఇది చదువుకున్న స్త్రీలు ఉపనయనం లేని వారికి అంతే ఫలం వస్తుంది. ఏమీ అక్కడ హెచ్చుతగ్గులు ఏమీ లేవు. స్త్రీలను తక్కువ చేయడం, పురుషుల్ని ఎక్కువ చేయడం కాదు ఉద్దేశం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నియమాలు పాటించే పరిస్థితి ఎలా కట్టుబాటు ఉందో దాని
గురించి అలా చెప్పడం జరిగింది. అయితే అంతేగాని సూక్తాలు కూడా అంతేనండి? సూక్తాలు కూడా ఈ అంతే? మొత్తం వేదమంతా అంతేనండి. వేదమంతా కూడా నియమంగా చదువుకుంటేనే అది వేదం ఫలితం వస్తుంది. మనం ఏది మనం చెప్పిన ఈ నియమాలన్నీ పాటిస్తూ ఇప్పుడు ఒట్టిగా వేద పాఠశాలలో చేరినంత మాత్రం వాడికి ఫలితం మంత్రశక్తి రాదు. వేదాధ్యయనం చేయడానికి ఏ నియమాలు పాటించాలో ఆ నియమాలు పాటించాలి. ఈ కాలంలో భిక్ష చేసుకుని తినే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి వేద పాఠశాలలో వాళ్ళు వండి పెడుతున్నారు. మిగతా నియమాలన్నీ వాళ్ళు పాటించాలి. అంటే 3 వేళలా స్నానం చేయాలి, 3 వేళలా సంధ్యావందనం చేయాలి, 2 వేళలా అగ్నికార్యం చేయాలి, మధ్యాహ్నం బ్రహ్మయజ్ఞం చేయాలి, తండ్రి లేనివాడైతే పితృతర్పణం చేయాలి. ఇవన్నీ చేస్తూ నియమంగా తర్వాత మరి వాడు ఉపాకర్మ శ్రావణ మాసంలో ప్రతిసారి ఉపాకర్మ చేయాలి. ఇంకా వేరే వేరే అనుష్ఠానాలు ఉన్నాయి. గురువు గారికి సేవ చేయాలి, చదువుకోవాలి, వల్లించాలి. ఇదంతా కూడా పైగా స్వరం ఉచ్చారణలో పొరపాటు చేస్తే దానివల్ల చాలా ప్రమాదం. దానికి సంబంధించిన కథ అంతా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. అంతే తప్ప స్త్రీలని దీనికి అనుమతించలేదు, పార్షియాలిటీ ఇలాంటివన్నీ ఏమీ లేవు. అది ఆ కాలక్రమంలో అలా అనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి ఇచ్చారు వీళ్ళకి లేదు అని సహజంగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కొన్ని అవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసినా అంత అక్కర్లేదు. నియమంగా చేయాలండి. ఆ నియమం స్త్రీలకి కుదరదు. బయోలాజికల్ గా వాళ్ళకు ఉండే డిఫికల్టీస్ వేరే ఉన్నాయి, సమస్యలు ఉన్నాయి. పురుషులకు అవి లేవు కాబట్టి అక్కడ మీరు గురుకులంలో ఉండాలి. ఆడపిల్లని గురుకులానికి పంపడం కుదరదు. అలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ అండి. వాటి వల్ల వాళ్ళకి ఇది ఈ రకం కాకుండా మామూలుగా పురాణాల్లో వాటిలో చక్కని శ్లోకాలు అవి ఇచ్చారు. గాయత్రి మంత్రమే శ్లోక రూపంలో ఇచ్చారు వ్యాసుల వారు. అది ఒకసారి షేర్ చేస్తారండి? కెన్ యు షేర్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్ ప్లీజ్ ఆర్ టు మీ? చెప్పనా? ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను. సర్వచైతన్య రూపాంతాం ఆద్యాం విద్యాంచ ధీమహి, సర్వచైతన్య రూపాం తాం ఆద్యాం విద్యాం చ ధీమహి, బుద్ధిం యా నః ప్రచోదయాత్, బుద్ధిం యా నః ప్రచోదయాత్. ఐ అటర్డ్ ట్వైస్ అండి ఈచ్ సెంటెన్స్. ప్రతి సెంటెన్స్ 2 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. నేను 2 సార్లు ఉచ్చరించాను. అది మీరు రికార్డ్ చేసి ఉంటుంది కదా, మీరు హాయిగా చదువుకోవచ్చు. దానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. గాయత్రి మంత్రం చేస్తే ఎంతో, ఇది చేసినా అంతే. ఇది అందరూ చేయొచ్చు. స్త్రీలు, ఉపనయనం లేని వారు అందరూ చేయొచ్చు. ఉపనయనం కొందరికి లేదు, అవసరం లేదు. వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఉపనయనం, కొందరికి అవసరం చేశారు అంతే తప్ప వాళ్ళకి అవసరం వీళ్ళకి అవసరం అదే తీసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ నథింగ్. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు. ఏ పురాణంలో, ఏ వేదంలో, ఏ శాస్త్రంలో హెచ్చుతగ్గులు చెప్పలేదు. ఎవరైనా అలా చెప్పుకుంటే దానికి మనం ఏం చేయలేము. ఋషులకి అందరూ సమానమే. అందరూ ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి జీవి, ప్రతి ప్రాణి అందరూ సుఖపడాలి. అందరూ వాళ్ళ జీవితం యొక్క పరమార్థాన్ని, లక్ష్యాన్ని పొందాల్సిందే. నో డిస్క్రిమినేషన్ ఎట్ ఆల్. గురుగారు, బిగినర్స్ కి ఏమైనా ఈ సాంస్క్రిట్ బుక్ ఉందా మనం రెఫరెన్స్ కు? Can I request people to ask in English, so because they are non-speaking, can you suggest any book for beginners or Sanskrit book, including any audio cassettes also, something of that sort? Because I am not aware of it, madam. I will search and let you know. Okay. Just for beginners, like alphabets or whatever it is. I will search, and I will search it within a couple of days. I will post it. Thank you, Guruji. Jan, you can go ahead with your question. Kindly unmute. Can you unmute, please? Yes. Any queries? Yeah. Guru Mahoday, namaskar. The way you have presented that half an hour, you put everything in perspective so greatly, and you have been motivating with every word of yours. And we are motivated even before you started the program, but with every word that you've been talking and uttering, it's been an added motivation to us. Thank you so much for that. And also, as an ignorant person, I can tell you what you said, Rupantaram. For me, when I was looking at this Devanagari alphabets and Sanskrit Varnamala, for me it is like, learning Telugu through Telugu and Hindi, because I see Telugu here. Because if you look at all the consonants and Swarnamala, they are all Telugu letters. They are also Hindi letters.
and I'm finding it so feel at home. And with the Hindi letters, knowing the script is known through Hindi, and the Ucharana is known through Telugu. It is like what you said, the Rupantara makes 200% sense. In 50 to 60% is there in our mother tongue as well as in Hindi. And thank you so much. And we are looking forward to a situation wherein probably down the line, all our questions and answers can be conversed in Sanskrit. Okay, we will do like that one. Thank you so much. Slowly we reach that stage, and then we use only Sanskrit. Through Sanskrit media only, I will teach, and you have to grasp it. Thank you, sir. Thank you so much, Andy. I think all the questions are answered. Just for next week, we will have the session on Saturday. Guruji Garu is also traveling, and also there's a clash next Sunday with Padmacharya Jayanti. So hopefully we'll again meet next Saturday. I'll be posting this on YouTube. Kindly check on Sri Kamakoti Bhakti Kendra YouTube, and you'll find the link to this session. Thank you once again. Namaste, Guruji.